Today, we will talk about the Sri Lankan Bank's regular savings account and the process of savings accounts in English and Sinhala. A savings account is a type of bank account that allows you to deposit and store your money while earning interest on the balance. It is typically used for accumulating funds over time and providing a safe place to keep your savings. Here are some key features and benefits of a savings account. Number 1. Interest. Savings accounts offer an interest rate on the funds you deposit. The interest is typically calculated on a daily or monthly basis and added to your account balance, allowing your savings to grow over time. Number 2. Safety. Savings accounts are considered a safe place to keep your money because they are typically insured by the government-backed programs. In many countries, such as the United States, savings accounts are insured by the Federal Deposit Insurance Corporation's FDIC up to a certain limit. Number 3. Liquidity. Unlike some other types of investments or accounts, saving accounts provide easy access to your funds. You can typically withdraw money from your savings accounts at any time through various channels such as ATMs, online banking, or visiting a branch. Number 4. No or low fees. Saving accounts often have minimal or no monthly maintenance fees. However, it's essential to review the terms and conditions of the specific account you are considering, as some banks may charge fees for certain transactions or if you fall below a minimum balance requirement. Number 5. Goal-oriented saving. Many individuals use savings accounts to save money for specific goals such as a down payment on a house, a vacation, or an emergency fund. Keeping your savings separate in a dedicated account can help you track your progress and resist the temptation to send the money on non-essential purchases. Sixth one is easy to open. Opening a savings account is usually a straightforward process. You will typically need to provide identification documents such as government-issued ID and proof of address, as well as complete an application form. The final one is limited transactions. Savings accounts generally have limitation on the number of withdrawals and transfers you can make per month. This is usually done to encourage individuals to use the account for saving purpose rather than frequent transactions. However, these limits may vary from bank to bank. It's worth noting that the interest rates offered on savings accounts can vary and they may change over time based on factors such as the economy and the policies of the bank. It is a good idea to compare rates and terms from different banks to find an account that suits your needs. If you are a resident of Sri Lanka over 18 years of age, you are eligible to open a regular savings account. Now we will see what are the required documents are if you want to open a savings account. Number 1. Account mandate. The bank will give it to you and then you can fill it in. Number 2. Know your customer form, KYC. This document will also be given by the bank. The next one is your national identity card or your valid driving license, valid passport that carries the NIC number. And the next document is address verification documents. If the address given to the bank is different from the national identity card or driving license. If the account is opened by producing the passport, or if the address given to the bank different from the address in the NIC driving license, one of the accepted documents should be submitted for address verification. Those are a voting card issued within 1 month, current utility bill, electricity, water or fixed phone, income tax receipt, assessment notice, employment contract,
A letter from Gramanila or a letter from a public authority. To open a savings account, a minimum initial deposit amount is 1000 rupees. Now we will see what are the facilities for savings accounts. Online banking facility, mobile banking facility, debit card, SMS alert facility, e-passbook facility and e-statement facility. Regular savings account interest rates of most Sri Lankan banks are 2.3% in 2023. ඉතුරුන් ගිණුමක් කියලා කියන්නේ ශේෂයට පොලි උපයන අතරම ඔබේ මුදල් තැන්පත් කිරීමට සහ ගබඩා කිරීමට ඉඩ සලසන බැංකු ගිණුම් වර්ගයක්. මේ ඉතුරුම් ගිණුම් සාමාන්‍යයෙන් කාලයත් සමග අරමුදල් රැස් කිරීම සහ ඔබගේ ඉතුරුම් තබා ගැනීමට ආරක්ෂිත ස්ථානයක් සැපයීම සඳහා භාවිතා කරනවා. දැන් අපි බලමු ඉතුරුම් ගිණුමක ප්‍රධාන විශේෂාංග සහ ප්‍රතිලාභ මොනවද කියලා. පොලි මුදල් ඉතුරුම් ගිණුම් ඔබ තැන්පත් කරන අරමුදල සඳහා පොලි අනුපාතයක් ලබා දෙනවා. පොලිය සාමාන්‍යයෙන් දෛනික හෝ මාසික පදනම යටතේ ගණනය කර ඔබගේ ගිණුමේ ශේෂයට එකතු කරන අතරම ඔබේ ඉතුරුම් කාලයත් සමග වර්ධනය වීම සඳහා ඉඩ සලසනවා. ආරක්ෂාව ඉතුරුම් ගිණුම් ඔබේ මුදල් තබා ගැනීමට ආරක්ෂිත ස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලබන්නේ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් රජයේ පිටුබලය ලබන වැඩසටහන් වලින් රක්ෂණය කර ඇති පැමිණුයි. එක්සත් ජනපදය වගේ බොහෝ රටවල ඉතුරුම් ගිණුම් යම් සීමාවක් දක්වා ෆෙඩරල් තැන්පතු රක්ෂණ සංස්ථාව FDIC එක විසින් රක්ෂණය කරලා තියෙනවා. ද්‍රවශීලතාවය වෙනත් සමහර ආයෝජන හෝ ගිණුම් වගේ නෙවෙයි ඉතුරුම් ගිණුම් ඔබේ අරමුදල වෙත ඔබට පහසුවෙන් ප්‍රවේශ වෙන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රයක් මාර්ගයෙන් මාර්ගගත බැංකුකරණ හෝ ශාඛාවකට පැමිණීම වගේ විවිධ ක්‍රම ඔස්සේ ඔබට ඕනෑම වෙලාවක ඔබේ ඉතුරුම් ගිණුමෙන් මුදල් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟ ප්‍රතිලාභය වෙන්නේ අඩු ගාස්තු. ඉතුරුම් ගිණුම් බොහෝ විට මාසික හෝ අවම නඩත්තු ගාස්තු සහිතයි. කෙසේ වෙතත් ඔබ සලකා බලන නිශ්චිත ගිණුමේ නියමයන් සහ කොන්දේ සමාලෝචනය කිරීම අනිවාර්යෙන් කළ යුතුයි. මොකද සමහර බැංකු යම් යම් ගනුදෙනු සඳහා ගාස්තු අය කරනවා. ඒ වගේම ඔබගේ ගිණුමේ ශේෂය අවම ශේෂ අවශ්‍යතාවයට වඩා පහතින් නම් තියෙන්නේ. ඒ සඳහා සමහර බැංකු විසින් යම් ගාස්තු අය කිරීමක් සිදු කරනවා. ඊළඟ ප්‍රතිලාභය ඉලක්කගත ඉතිරි කිරීම. බොහෝ පුද්ගලයන් නිවසක් නිවාඩුවක් ගත කිරීම සඳහා හෝ හදිසි අරමුදලක් සඳහා මූලික ගෙවීමක් වැනි නිශ්චිත ඉලක්කයක් සඳහා මුදල් ඉතිරි කිරීමට ඉතුරුම් ගිණුම් භාවිතා කරනවා. යම් කැප වූ ගිණුමක ඔබේ ඉතුරුම් වෙන්වෙන්ව තබා ගැනීමෙන් ඔබට පුළුවන් ඔබගේ අතින් සිදුවන අනවශ්‍ය මුදල් වියදම් සහ අනවශ්‍ය මුදල් ගැනීම් අවම කරන්න. විවෘත කිරීමේ පහසුව. ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කිරීම සාමාන්‍යයෙන් සරල ක්‍රියාවලියක්. ඔබට රජය විසින් නිකුත් කරන ලද හැඳුනුම්පතක් පවතීනම් සහ ඔබගේ ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා යම් ලේඛනයක් ඔබ සතුව පවතීනම් අයදුම් පත්‍රයක් සම්පූර්ණ කිරීම මගින් ඔබට පුළුවන් පහසුවෙන්ම ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කරගන්න. සීමිත ගනුදෙනු. ඉතුරුම් ගිණුම් වලට සාමාන්‍යයෙන් ඔබට මාසකට කළ හැකි මුදල් ආපසු ගැනීම හෝ මාරු කිරීම ගණන සීමා කර තියෙනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරනුයේ නිරන්තර ගනුදෙනු වලට වඩා ඉතිරි කිරීමේ අරමුණ සඳහා ගිණුමක් භාවිතා කිරීමට පුද්ගලයින් දිරිමත් කිරීම සඳහායි. ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචිව සිටින අවුරුදු 18ට වඩා වැඩි පුද්ගලයෙක් නම් ඕනෑම බැංකුවකින් ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමේ හැකියාව ඔබ සතුව තියෙනවා. දැන් අපි බලමු සාමාන්‍ය ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන ලිය කියවිලි මොනවද කියලා. මෙතනදී බැංකුව මගින් ඔබට අයදුම් පත්‍ර දෙකක් සපයනවා. account mandate සහ know your customer form එක. මේ ඇප්ලිකේෂන් දෙක ඔබට පුළුවන් පුරවලා නැවත බැංකුවට ලබා දෙන්න සහ ඔබ අරගෙන යන්න ඕන ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත, ඔබගේ රියදුරු බලපත්‍රය හෝ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය. මේ තුනේදීම පැහැදිලිව ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සඳහන් වෙන්න ඕන. සහ ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ තියෙන ලිපිනය වෙනස් නම් ලිපිනය සනාථ කර ගැනීම සඳහා ඇඩ්‍රස් වෙරිෆිකේෂන් එකට ඔයා මෙන්න මේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික බැංකුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන.
මාසයක් ඇතුළත නිකුත් කරන ලද ඡන්ද කාඩ්පත. හෝ ජංගම උපයෝගීතා බිල්පත්. ඒ කියන්නේ විදුලි බිලක්, ජල බිලක්, ස්ථාවර දුරකථන බිලක් ඔබට පුළුවන් බැංකුවට ඉදිරිපත් කරන්න. හෝ ආදායම් බදු රිසිට්පත. තක්සේරු දැන්වීමක් හෝ රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව සඳහා ඔබ ඉදිරිපත් කරන ලද ලියකියවිල්ලක්, ඔබට ඉදිරිපත් කරන ලද ලියකියවිල්ලක් හෝ ග්‍රාම නිලධාරී ලිපියක්. ග්‍රාම නිලධාරීගෙන් ලැබෙන ලිපියක් හෝ පොදු අධිකාරියකින් ලබා ගන්නා ලද ලිපියක්. ඒ වගේම ඔබට ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමේදී ලබාගත හැකි පහසුකම් විදිහට ජංගම බැංකු පහසුකම, ඩෙබිට් කාඩ් පතක් ලබා ගැනීම, කෙටි පණිවිඩ දැනුම් දීමේ පහසුකම, ඊ-පාස්බුක් පහසුකම සහ විද්‍යුත් ප්‍රකාශන පහසුකම ලබා ගන්න පුළුවන්. 2023 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ බැංකුවල ඉතුරුම් ගිණුම් පොලී අනුපාතය 2.3%කට ආසන්න අගයක් ලෙස දක්වන්න පුළුවන්.